They're off. 9 furlongs the trip, and the Irish EBF maiden slow into stride. The top one at 8. This is Chilled Out straight to the front, followed by Roman Bull. Close up was Redstone Well. Gatita Rapido next, and then Fenomeno on the inside of Western Ness, and then improving is Bingo Bronson. Zoffman next, and these are followed by Princess Wannabe. Next on the inside is Heraclides. As Chilled Out shows in the lead, heading towards the 6 furlong point, followed by Roman Bull on the outside of Redstone Well. Of Redstone Well, then Gatito Rapido, driven on the inside the grey Fenomeno. Western Nest next with Zoffman, followed by Heraclides, and on the outside is Zeta Bad, being followed by Hoven de Karatson, and Middlemarch is still well back with just over 2 furlongs to go. Chilled Out joined on the turn by Roman Bull. Coming there in the yellow and green is Bingo Bronson. Redstone Well next. Western Nest is picking up in the middle of the track ahead of Zoffman and Gatito Rapido. Then a gap to Fenomeno and Heraclides. Change of leader, Bingo Bronson strikes the front. Western Ness on the outside of Roman Bull, followed by Zoffman, but gone clear of the field is the debutant. Bingo Bronson is winning in good style for Colin Keane Lines. Bingo Bronson won by 5 from Western Ness, Zoffman, and then Roman Bull. 好，你一起步嘅時候啊，電路9號啊稍為慢啲嘅，咁啊前面快嘅馬咧，見到外邊智慧神區啊，中間大細智富黃衫走咗上去啦，外邊啊開心寶貝啦，第4位就路路爽啊，內欄第5位就最眼光，跟住個第6位啦，就係紫色頭罩嗰隻新力高升，亦都慢慢埋咗嚟㗎啦，後邊嘅馬標誌兩子飛馬將軍啊，尾5位置係電路9號啦，尾4出邊威武覺醒啊，尾3黃衫啊川河首區啦，暫時殿後2匹馬黃黑格仔衫啊大力球王拍住咧，隔離咧仲有隻皇帝金㗎。過呢個1000米嘅段處啦，大細智富就擺咗喺前面放㗎啦。第2位嘅馬咧有呢隻智慧神區咧，最眼光內欄第3啊，第4仲有路路爽啊，後邊嘅第5位咧就開心寶貝啦，第6位紫色頭罩嗰匹新力高升啊，響外邊威武覺醒埋邊標誌亮子啊，尾5橙衫飛馬將軍啊，後邊嘅馬電路9號出邊川河首區啊，後邊2隻皇帝金咁啊黃黑格仔衫嗰匹咧就大力球王嚟㗎。好啦，轉彎入直路啦。前面大細智富佔先啊，中間有呢隻智慧神區啊，響外邊威武覺醒上咗去，出邊路路爽，等入邊最眼光，外邊追仲有新力高升川河首區嗰啲馬，後多浸仲係開心寶貝，鬥到嚟最後200零米，中檔透出係威武覺醒啊，外邊新力高升逐步蠶食上嚟，再見到後多層開心寶貝啦，出邊川河首區啦，最出嗰邊仲有皇帝金大力猴王啊，最後100零米啦，真情上千路，新力高升將後邊嘅對手越拋越甩而贏出呢場賽事。跑第2名川河首區啊，第3名嘅馬呢，開心寶貝。至於跑第4名呢，有皇帝金、大力猴王同埋最眼光，相當接近啊。結果嚟到大年初3尾場嘅賽事，呢隻新力高升爭情上1006米，一樣可以將對手遠遠掟甩夜馬。尾場巡邏影片。排到4檔起步啊，新力高升出閘嗰隻標誌亮子啊，同埋大力猴王慢咗啲啦。川河首區都係留喺個較後位置啊。前面快就大細智富啦，喺佢出邊呢，就係智慧神區開始埋緊嚟啦。開心寶貝亦都係啦，路路爽係2碟嘅，貼欄最眼光啦，跟住喺佢後邊貼欄標誌亮子2碟啊，新力高升，再後邊川河首區，跟住喺晒尾呢，威武覺醒啦，皇帝金大力猴王。隻威武覺醒一隻落咗單，捉唔到。係啊。咁跟住中段係飛咗上去，等於冇跑過呢場。即係咁啊，何澤堯啊 ，thank you 啦，咁啊有隻馬帶佢上去添，一陣間嗰隻佢騎開嘅，即係威武覺醒。你睇下嗱，捉得好緊要㗎，不過真係捉唔到啊，冇辦法，又攝唔到又捉唔到。咁啊，新力高升其實呢度有少少望空咗㗎，走咗3碟嘅。第一段步速真係好咗啊，姜口。第一段步速啊偏快少少啦，第2段啊咁慢，但係前置嗰啲馬冇乜邊隻翻到嚟嘅。哇！嗰啲最眼光呢個位真係好失望啊！唔收貨啦，直情係有少少困失嘅。佢唔可以好早段就望空晒衝咯，出邊嗰啲就好似走得順啲，因為呢個威武覺醒上咗嚟啦。你睇下大力猴王都仲未望空㗎，而家皇帝金先慢慢咁樣抽緊出去，都有份爭下影相影第4。其實出邊飛馬將軍呢度呢，都俾隻皇帝金夾一夾嘅，要再搏翻出邊攞位啊！但係就係全部出邊衝得好啲啦。
嗱，標之亮子啊，跟住隻大細智庫後邊呢度望空咧，臨尾湧翻啲上嚟啊！好啦，繼續試集嚟到第二組泥地千二嘅短途啊！好啦，開閘嘅時候，桃花雲都係少少慢啲啊。吞落嚟立腳啲尾子就係嗰隻皮具之星啊，尾三深藍衫啊標之亮子啦，尾四內欄淺藍衫呢就係嗰隻貴麗人生嚟噶。好啦，跑咗一段嘅路程啦，幸運傳奇咁啊都要放出嚟跑噶啦，咁啊接嚟咗有個幾身位噶啦。咁啊後邊嘅嘛有呢隻水晶酒杯佳運發第三、第四包裝必勝第五紅運帝王第六標之亮子，後邊四隻最眼光啦，貴麗人生啦，尾二係皮具之星包咗落尾嘅嘛，係嗰匹桃花雲嚟噶。好啦，咁啊轉緊彎嘅時候啦，咁啊因為嗰隻幸運傳奇喺前面都扯散晒個馬群噶啦，後邊嘅嘛有呢隻水晶酒杯啦，佳運發第三，包裝必勝第四，第五就紅運帝王啊，咁啊第六位埋邊啊標之亮子，出邊啡色衫最眼光啊，最出係皮具之星啦，尾二就貴麗人生包咗落尾，仍然係嗰隻桃花雲嚟嘅。好啦，最後百零米啦。咁啊，幸運傳奇已經放順咗㗎啦，拋離後邊至少都有2個馬位係贏出呢個大閘㗎啦。水晶酒杯就一路跟住呢個第2位，咁啊追上嚟嘅馬呢，有淺藍衫佳運發白鼻箍包裝必勝，出邊紅運帝王啊，內欄深藍衫標之亮子，出邊上咗少少嘅皮具之星係紫色衫馬，後邊嘅馬最眼光啦，過咗終點之後呢，粉紅衫嘅就桃花雲呢就上咗少少，因為貴麗人生係自己褪落去嘅。